the four legs. He can put a lion in a cage. So man is so powerful. Although he has conquered all these creatures, even the king of the jungle, lion also, but he has failed to control his own mind. বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই মানুষ এত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা বনের যে পশু এবং বিশাল বিশাল যে সিংহ রয়েছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে এবং একটা ছোট টুলের মধ্যে চার পায়ে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতি এবং হচ্ছে কি সিংহ এই সমস্ত সমস্ত বন্য পশুকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। So modern day students are struggling to save themselves from the social media, but the social media is not only swallowing their time, it is swallowing their energy, it is swallowing their study time, and they have got glued to the smartphone, and everywhere you find them carrying smartphone. They are not able to get out of it because they have no self-control or self-discipline. So the mind is dragging them and making them slaves of their smartphone, and they are not able to get out of this habit. মানুষ বন্য পশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এবং আমরা বর্তমান সময়ে দেখতে পাচ্ছি সবার হাতে স্মার্টফোন রয়েছে এবং এই স্মার্টফোন তাদের সময় শক্তি সমস্ত কিছুই কেড়ে নিচ্ছে। Boys are becoming slaves of girls also, and the girls are dancing on their heads, and they are looting the pocket of the boys, and the boys have no control because the boys are why are they becoming slaves? They have become slaves of lust. বর্তমান সময়ে ছেলেরা সব মেয়েদের দাসে পরিণত হচ্ছে এবং তাদের মাথায় যেন মেয়েরা ঘুরছে আর তাদের পকেট সব খালি করছে কি বিপরীত সঙ্গের প্রভাবে এবং এভাবে তারা প্রত্যেকেই কামের দাসে পরিণত হচ্ছে। And the modern day society is vitiated with a competitive mentality, cutthroat competition. So there is a competition for academic scores, there is a competition for jobs, who will get and who will not get, and therefore their hearts are making unhealthy comparison due to greed, and companies sometimes are paying 3 lakh per month, 4 lakh per month, and boys are burning in their hearts, why I am not getting that job, why I am getting this job. So they are also suffering from greed. এবং বর্তমান সময়ের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হচ্ছে এবং তারা একটি চাকরির জন্য এমনভাবে ছুটছে আর চাকরিগুলো তো এমন ধরনের কি বেতন প্রদান করছে, কোথাও 2 লাখ 3 লাখ টাকা প্রতি মাসে বেতন দিচ্ছে আর সবাই চিন্তা করছে কেন আমি এই চাকরিটা পাচ্ছি না, কেন ওই চাকরিটা আমি পাচ্ছি না, এইভাবে চিন্তা করতে করতে তাদের মধ্যে একটা বিষাক্ত চক্র তাদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। Everybody is selfishly I me mine, they are thinking about I me and mine, and everybody in the society has become very selfish and hurting one another. So the world has become a very challenging place, due to which this kind of suicides are happening. এবং বর্তমান সময়ের প্রত্যেকটা ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে, আমি আমার আমার এই সমস্ত কিছুতে চিন্তা করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে এই সমস্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। One time, my spiritual master many years ago, when he came to India, he went to one place where there was a Ram Sevak Swami who was speaking on Ramayana Katha. So he stayed with him for 2-3 months, hearing the pastimes of Ramayana. অনেক বছর পূর্বে আমার গুরুদেব যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তিনি রামসেবক স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি অনেক মাস জুড়ে রামকথা শ্রবণ করেন। So he saw that these monks were very happy, jolly hearing Ramayana, although they were very poor and they were not rich, but they were very happy. তিনি দেখতে পেলেন যে এই সমস্ত মুনি ঋষিরা তারা অত বেশি ধনী নয় কিন্তু তারা অনেক বেশি সুখী। And after 3 months when he was leaving, that Ram Sevak Swami gave him one stick as a gift. So my guru thought that what will I do with the stick? Do we give a stick as a gift to somebody? But because it was given by a sadhu, he didn't throw it, he just kept with him. 3 মাস পরে যখন আমার গুরুদেব সেই স্থান থেকে প্রস্থান করছেন তখন রামসেবক স্বামী তাকে একটি লাঠি প্রদান করেন। তো তিনি চিন্তা করছেন লাঠি আবার উপহার হয় নাকি, আচ্ছা যাক যেহেতু সাধু দিয়েছে আমি রাখি সাথে করে। So in the train he got down at Mathura station for drinking water, but the train was so heavily crowded, the train went away and he couldn't catch it. So he got stranded in Mathura. So he decided to stay there.
So one day in one of the streets, when it was getting dark at about 7 o'clock or so, when he was walking alone, nobody was in the street, but he suddenly saw a pack of 5-6 dogs were coming running towards him. তিনি যখন সেখান থেকে যাচ্ছিলেন ট্রেনে করে মথুরাতে এসে তিনি জল পান করার জন্য স্টেশনে নামেন, কিন্তু উঠার জন্য আর সুযোগ পেলেন না, কারণ এত বেশি ঘন বসতি ছিল ট্রেনের ভিতরে, তিনি আর ঢুকতে পারছিলেন না। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে আমি ট্রেনে থেকে যাই, আমি মথুরাতে থেকে যাই। আর ওই দিন রাত্রে তিনি যখন হাঁটছিলেন রাস্তা ধরে, সেখানে দেখতে পেলেন অনেকগুলো কুকুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। So they were all foaming in the mouth and coming running towards him, charging at him to kill him. He understood that they wanted to tear me to pieces. So fortunately he had the stick with him. So he was whacking with the stick. No, like that he was whacking with the stick. And when he would move it like this, these dogs would come near, and when he would whack like this, those dogs would come near. They were just waiting for him to lose the energy so that when he puts the stick down, they can pounce on him and tear him to pieces. তিনি বুঝতে পারলেন যে এই সমস্ত কুকুরগুলো যেগুলো তেড়ে আসছে, সেই কুকুরগুলো এখনই আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, সে ধরনের বন্য কুকুর সেখানে রয়েছে। তখন তিনি কি করলেন, ওই সাধুর দেয়া লাঠিটা নিয়ে ঘুরাতে লাগলেন। আর যখন ঘুরাতে লাগছেন, তখন এক একটা কুকুর এক এক দিকে ছুঁড়ে পড়ছে, আবার সেটা এসে কামড়াতে চাচ্ছে। এইভাবে করতে করতে যতক্ষণ শক্তি রয়েছে তিনি করতে থাকলেন। So he went behind, thinking that what's going to happen to me? Will I survive or not? And then a door, he touched the door like this, and the door opened. So he went inside and he bolted the door from inside. He was breathing heavily like that. It was a dark room. এভাবে কুকুর তাড়াতে তাড়াতে পেছনে আস্তে আস্তে তিনি কি করলেন, একটা রুমের দরজায় গিয়ে ঠেকলেন, এবং সেই রুমের দরজাটা খুলে গেল এবং ভিতরে তিনি ঢুকলেন। তিনি ছিপিটা লাগিয়ে দিলেন, তারপরে দেখলেন যে সেই রুমটা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার একটা রুম। It was somebody's house. That fellow put on the light and he saw some stranger has come in. So he immediately went to the kitchen and brought a big knife. He said, "Hey," you know, he said, "You thief! You know, how did you enter my house without permission?" He shouted. এখন সেই গৃহের কর্তা যিনি ছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে একজন আগন্তুক সেখানে এসেছে। আরে এটা কি হলো? তখন মালিকটা, গৃহের মালিক, তিনি রান্নাঘরে গিয়ে সেখান থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসে বলছে, এই তুমি কিভাবে এখানে আসলে? So he didn't know Indian language. I mean, Hindi he didn't know. He only knew English. And that fellow householder was not knowing English. So how will he convey without knowing language? So that fellow has misunderstood me. Huh? So then he thought I will convey through body language. So he kneeled down with his knee, folded his palm, and he bowed down like this. Then that fellow immediately understood that he's a sadhu baba. He understood. এখন গুরু মহারাজ তিনি আসলে লোকাল ভাষা, যে স্থানীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, সেটা তিনি জানতেন না। এখন তিনি কমিউনিকেট করতে পারছেন না, ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। এখন চিন্তা করলেন যে কিভাবে ওনাকে বলা যায় যে আমি এখানে ক্ষতি করতে আসিনি, আমি আগন্তুক হিসেবে ঢুকে পড়েছি। তাই তিনি কি করছেন, তিনি তার হাঁটুটা বেঁকে বসে গেলেন এবং হাত জোর করে তার যে অবয়ব সেটা প্রকাশ করলেন। And then that fellow also heard the sound of the barking dogs outside. Then he understood immediately. Oh, out of fear of the dogs, he has come inside. Understood. Then he went to the kitchen with the same knife. He cut some fruits and gave him, and then glass of milk to him. And then Maharaj drank the milk, ate the fruits, thanked him. Night he slept in the house only. Next day morning he left. আর সেই সময়টিতে ওই ঘরের মালিক তিনি বাইরে কুকুরদের আওয়াজটা শুনতে পেলেন, আর তখন বুঝতে পারলেন যে প্রকৃত ঘটনাটা কি। এবং তখন যেই ছুরি দিয়ে তিনি মারতে আসছিলেন, সেই ছুরি দিয়ে তিনি অনেক ফল কেটে দিলেন এবং দুধ গরম করে এনে দিলেন, এবং দুধ এবং ফল খেয়ে মহারাজ সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন। So my Guru Maharaj brought one important lesson for us. He said that, you know, like these dogs were attacking me, I had the stick, so I was saved. Similarly, he said, when you have the sadhu sangha is a stick by which you can keep these evils away. তখন মহারাজ খুব সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে যে প্রকৃতপক্ষে সাধু সঙ্গ আছে এই লাঠির মতো। আমাদের সবসময় সাধু সঙ্গ করা উচিত, যাতে করে
এই লাঠি দিয়ে যেমনি কি কুকুরদেরকে তাড়ানো যায়, ঠিক তেমনি আমাদের হৃদয়ে যে সমস্ত অভদ্রগুলো রয়েছে, খারাপ অভ্যাসগুলো রয়েছে, সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো সাধু সঙ্গের মাধ্যমে। See, I don't have to tell all of you. You know very well what is the culture in any college nowadays. Boys are drinking, boys are smoking, boys are hunting for girls. So there is a loss of character in the modern times. So they are teaching you demoniac culture. But when you come to this place, Voice Center, here it's a divine culture. So here the Voice is actually a protective place where saintly devotees of Krishna are staying here. So by associating with them and staying in this environment, you can become a very powerful leader with character. তো আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন আসলে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থা কেমন, কালচার বা সংস্কৃতিটা কেমন। এখানে অনেক ছাত্ররাই কি করছে, মদ্যপান করছে অথবা নেশা গ্রহণ করছে, ধূমপান করছে, এই সমস্ত কিছুতে যুক্ত রয়েছে, মেয়েদের বা আজেবাজের সঙ্গে তারা যুক্ত রয়েছে। এভাবে তাদের খুব খারাপ পরিস্থিতি। এই সমস্ত যে সংস্কৃতি, সেটা হচ্ছে আসলে আসরিক সংস্কৃতি। এর বিপরীত হচ্ছে দৈবী সংস্কৃতি, যেটা আমরা এই ভয়েস সেন্টারে দেখতে পাচ্ছি। এবং এই ভয়েস সেন্টার হচ্ছে আসলে আমাদেরকে সমস্ত আসরিক যে সংস্কৃতি রয়েছে সেটা থেকে আমাদের সুরক্ষা প্রদান করছে। Like the dogs which are attacking, he said they are like the Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsarya. The six anarthas. So they are always attacking us. Anytime we are vulnerable, we can become bitten by the dog of lust, anger or greed, because we all know that these lower urges are always pulling us down. এই যে কুকুরগুলোকে আমরা দেখতে পেলাম, এই কুকুরগুলো হচ্ছে আসলে 6টি অনর্থ, বিশেষ করে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সেগুলো আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুহূর্তেই আক্রমণ করছে। Just as flood can do no good, flood can only carry away the cattle, or break down the houses, or kill the people. Similarly, these three lower energies, lust, anger, greed, cannot do any good to you. একটি বন্যা যেমনি কোনো ভালো কিছু করতে পারে না, সেটা শুধুমাত্র কি গৃহপালিত বন্য পশু পাখিদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা সেটা যেমনি ধ্বংস কার্য করে, ঠিক তেমনি এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, এই সমস্ত আবেগগুলো আমাদের কোনো ভালো কিছু করতে পারে না, সেগুলো শুধুমাত্র ধ্বংসই করতে পারে। But these three enemies are occupying our minds and creating like a virus in a computer. They are creating problems. The three viruses in our mind is lust, anger, and greed. So in a computer, when you remove the virus, then the program functions very smoothly. Similarly, when these three viruses in our mind are removed, then the mind is very healthy. You feel very happy, and it's like the dogs were chasing. Now the dogs are no more there, and you are happy. You have no more fear. But if you have not purified the mind, you are always chased by these six dogs. এই কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো হচ্ছে ঠিক ভাইরাসের মতো। একটা কম্পিউটারে যখন ভাইরাস থাকে তখন সেটা ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, আর যখন ভাইরাস থেকে মুক্ত হবে তখন এটি খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে। একইভাবে এই এই যে সাধু সঙ্গ, সেটা আমাদেরকে এই সমস্ত ভাইরাস থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা শেখাচ্ছে। You see, your mind is trainable. If you train it, then you can actually use mind in a fruitful way. If you don't train the mind can become your enemy and can dominate you and destroy your life. Like there are a true story in America, two sons of a father. The father was a multi-billionaire, but he was a drunkard, and he drank and at last he died. So he had two sons. The first son again became a drunkard, and he also got liver cirrhosis, and he suffered terribly, and staff reporters came and asked him, "What is this? Your father died just 2 years ago, and now you are also getting liver cirrhosis. Seems you are also going to die." And he said, "It's all because of my father. I got ruined in my life. I became a drunkard and my life is finished." And they met the second son. He became a very big high court magistrate in America, and he would not drink even a drop of alcohol. He was very strictly avoiding that. They asked him, "What about you?" He said, "From my father I learned what not to do. I learned. Because I saw him as a drunkard who died, I didn't want to be a drunkard. So I let it clean that." So that means one son became a drunkard and died, the other son became glorious in his life. So you have the choice whether you want to walk the demoniac path or the divine path, even though the world may drag you to demoniac behavior.
তো আমেরিকাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। একটা ব্যক্তির দুটো পুত্র ছিল। একটা পুত্র, ও এত বেশি পিতা মদ্যপান করতে করতে মারা গেছে পরবর্তীতে। যে হ্যাঁ, ও ছিল একজন কোটিপতি ব্যক্তি। সো ও মদ্যপান করতে করতে মারা গেছে। 2 মাস পরে দেখা যাচ্ছে যে তার পুত্র যে ছিল তারও লিভার সিরোসিস রোগ ধরা গিয়েছে। তো তখন তাকে জিজ্ঞেস করছে, কি হলো, তোমার বাবা 2 মাস আগে মারা গেছে, তোমারও একই অবস্থা কেন? বলছে, আমার বাবা থেকে আমি শিখেছি এই জিনিসটা কিভাবে মদ্যপান করতে হয়। সো তখন আরেকটা যে পুত্র ছিল, সেই পুত্র হচ্ছে খুব ভালো ছেলে, এবং সে খুব ভালো একটা কোম্পানি চালাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনার বাবা তো অনেক কি ড্রাঙ্কার্ড ছিল, মদ্যপায়ী ছিল, যাই হোক হোক, আপনি তার থেকে কি শিখলেন? বলছে, আমি আমার বাবার থেকে শিখেছি কি করতে হবে না। So, আমি শিখলাম, আমার বাবা মদ্যপান করেছে, এর মাধ্যমে মারা গেল, আমি চিন্তা করলাম এটা আমার করা উচিত নয়, তবে আমার ভালোভাবে বাবার ব্যবসাটা চালানো উচিত। সো আমাদের অপশন রয়েছে, আমরা কি ভালো জিনিসটা নিব নাকি খারাপ জিনিসটা নিব। So you can be happy in life or you can be miserable in life by making the right choice. If you control your mind, you will be happy. If you don't control your mind, you'll be miserable. আমাদের চয়েস করার সুযোগ রয়েছে। আমরা কি আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করব নাকি যা ইচ্ছে তাই করব? যদি আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করি, আমাদের অনেক সুন্দর একটা জীবন আমরা লাভ করতে পারবো। আর মন যেভাবে চাই সেভাবে যদি আমরা চলি, তাহলে আমাদের জীবনটা অনেক দুঃখময় হয়ে উঠবে। Just like elephant, I have seen videos in YouTube of elephants which are untrained elephants. They can lift a whole scooter up in the sky and break it down. In the safari, they show that sometimes the elephant sits on the top of a car with its 2 hands and crushes the car. You have seen that? You will find, and some elephants chase after the bike riders. You put in YouTube, elephant chasing bike riders, you will see that. They are mad elephants actually. When elephant becomes mad, they will destroy the people. On the other hand, if elephant is trained, it can give Ashirwad. You've seen people getting Ashirwad from the elephant. There are elephants which can lift trunks of wood and very cooperatively work with man. Some elephants even take people on their back to sit for a joy ride. Or sometimes they take Lord in Mayapur we do this elephant procession, Saturday evening. You can take the Lord on the back. That means your mind can be like a trained elephant or like a mad elephant. And the training, giving training, that is possible. If you come to voice, you get the training. আমরা চাইলে মত্ত হাতির মতো হতে পারি, পাগল হাতির মতো, অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতির মতো হতে পারি। যে মত্ত হাতি রয়েছে সেটি সবকিছুকে ধ্বংস করে। অনেক সময় দেখবেন আপনারা ভিডিওতে সার্চ দিলে, ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনারা দেখবেন যে একটা হাতি এসে কি করছে, একটা স্কুটার ধরে ধরে ছুঁড়ে মারছে। অনেক সময় কারের উপরে উঠে পুরো কারটাকে ধ্বংস করছে, মানুষের পেছনে দৌড়াচ্ছে, সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে মত্ত হস্তি। আর যেটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হস্তি, সেটা সম্বন্ধে আপনারা দেখবেন যে অনেক হাতিরা তারা কি করছে, কাঠ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে যে সমস্ত কি আধ্যাত্মিক শোভাযাত্রাগুলো হয় সেখানে তারা আশীর্বাদ প্রদান করছে। রাধা মাধবকে আপনারা দেখবেন মায়াপুরে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোতে হয় সেখানে রাধা মাধবকে পিঠে করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমরা চাইলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি হতে পারি অথবা পাগল হাতি হতে পারে। আর প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থাটা, সেই ব্যবস্থাটা প্রদান করছে এই ভয়েস। So, in conclusion, I can tell you that if you come to the center regularly and take advantage of the classes that happen here, the morning programs that happen here, you will see that the impurities in the mind, namely lust, anger, and greed, will be cleansed by the chanting of Hare Krishna, the Nam Jap which we do, and the mind will be cleansed. And the pure lifestyle that these devotees are leading here, that will awaken many divine qualities in you, making you happy, making your parents happy, making all the other friend circle around you happy, because you will be a very balanced man in life, and you will not misuse your energies, but you will rightly use energy like a water kept in a dam. Dam, whenever you want to open the dam, you can open it, water can be used. Other times you keep it closed. Similarly, you don't misuse your energies which are awarded in human form of life. আজকের আলোচনার সিদ্ধান্ত স্বরূপ আমি একটা কথা বলতে পারি। আপনারা যদি নিয়মিতভাবে আপনারা যদি ভয়েসে আসেন,
এবং আপনারা যদি এই সাধু সঙ্গের সুযোগ নেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, জপ করেন, বিশেষ করে মর্নিং প্রোগ্রাম মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করেন, এই সমস্ত কিছু করার মাধ্যমে আপনাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হবে, এই সমস্ত অনর্থ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো, খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে মুক্ত হতে পারবো, এবং এর মাধ্যমে আপনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন, সুখী হবেন, আপনার পরিবারের লোকজন যারা রয়েছে তারা সন্তুষ্ট হবে, এবং সেই সাথে আপনি সমস্ত জগতের জন্য ভালো কিছু করতে পারবেন। ঠিক যেমনি একটা বাঁধে যে সমস্ত জল রয়েছে, সেই জলকে যে কোনো সময় আমরা ছেড়ে দিতে পারি, এটা আমাদের হাতে রয়েছে, এবং এই বাঁধের জল দিয়ে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো, বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে অনেক কিছু করা সম্ভব। ঠিক একইভাবে আমাদের শক্তিগুলোকে যদি আমরা সংরক্ষণ করি, এভাবে সঠিক কাজে ব্যবহার করি, তাহলে আমরা জগতের জন্য অনেক ভালো কিছু করতে পারবো, এবং সেই সুযোগটা ভয়েস প্রদান করছে। The goal of education is not profuse information. The goal of education is heart transformation. If heart transformation doesn't take place, education is simply good for nothing. জ্ঞানের উদ্দেশ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান জমা করা নয় প্রকৃতপক্ষে, এটার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদয়কে পরিবর্তন করা। শুধুমাত্র হৃদয় পরিবর্তন না হয়ে শুধুমাত্র যদি আমরা জ্ঞানশীল হই, তাহলে সেটা কোনো কাজেই করবে না। The arrogant person should become a humble person. প্রকৃত জ্ঞানের প্রভাবে যখন হৃদয় পরিবর্তন হবে, তখন একজন উদ্ধত ব্যক্তি তিনি খুব নম্র হবেন। Yeah, angry person should become a peaceful person. খুব উদ্ধত ব্যক্তি যিনি রয়েছেন তিনি খুব শান্তিপ্রিয় হবেন। Yeah, a person whose heart is filled with lust should become filled with love. যিনি কামপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন তিনি প্রেমপূর্ণ হবেন। One who is rigid like a stone-hearted person, he should actually become flexible and adaptable. কঠোর হৃদয়ের যিনি ব্যক্তি রয়েছেন তিনি খুব নমনীয় হবেন। A greedy fellow should become a satisfied fellow. লোভী ব্যক্তিরা তারা খুব সন্তুষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। A violent and cruel person should become a non-violent and kind and courteous person. খুব নিষ্ঠুর ব্যক্তি খুব দয়াশীল ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। So this type of heart transformation happened to the hippies in America in 1965 when Srila Prabhupada, who is the founder of the very great ISKCON society, when he went, he gave the Hare Krishna mantra there in America, and all the hippies who were degraded with all bad qualities and behaviors, they became happies. They gave up all bad habits. Actually, they were not obeying parents, they were not obeying teachers, they were not obeying police, they were not obeying government. But when Prabhupada taught them the chanting of Hare Krishna, they obeyed him and they completely became pure-hearted. এই ধরনের হৃদয় পরিবর্তনের একটা দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই শিলা প্রভুপাদের মাধ্যমে। তিনি আমেরিকাতে গিয়ে যত সমস্ত হিপ্পিরা ছিলেন তাদেরকে হ্যাপি বানিয়েছেন। আর তারা খুব উদ্ধত ব্যক্তি ছিল, তারা সমাজ পরিবার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করেছিল, তারা কোনো কিছুকেই মানত না, দেশের আইন থেকে শুরু করে কোনো কিছুকেই, কিন্তু সেই ধরনের ব্যক্তিকে শিলা প্রভুপাদ হ্যাপি বা সুখী বানিয়েছিলেন। So one request to all of you, Srila Prabhupada said American technology is like a fat but blind man. And Indian wisdom is like a man with eyes but whose legs are lame. So if the man whose legs are lame but he has eyes to see the road, if he sits on the shoulder of a blind man who is fat and sturdy, then both of them will benefit. Similarly, Prabhupada wanted to combine the Indian wisdom with American technology. So Indian wisdom should sit on the shoulder of American technology, and we should propagate this beautiful message of the Vedas, especially Bhagavad Gita, for the benefit of all the youth of all over the world. শিলা প্রভুপাদ খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে আমেরিকান যে সমস্ত মানুষ রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, সেটা হচ্ছে ঠিক কিসের মতো, অনেক মোটা এবং শক্তিশালী একজন ব্যক্তির মতো, কিন্তু যার চক্ষু দুটো হচ্ছে অন্ধ। আর অন্যদিক দিয়ে এই যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় যে সমস্ত মানুষের রয়েছেন তারা হচ্ছে কিসের মতো, তারা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টি রয়েছে কিন্তু তারা খোঁড়া। এই দুজন ব্যক্তিকে যদি একজনের কাঁধের উপর আরেকজনকে বসিয়ে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তির অন্ধ রয়েছে তার উপরে যদি যার খোঁড়া ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে দুজনেই একসাথে খুব ভালোভাবে চলতে পারবে। ঠিক একইভাবে আমরা যদি আমেরিকান প্রযুক্তি এবং ভারতীয় যে সংস্কৃতি এবং ভারতীয় যে দর্শন, এই দুটির সংমিশ্রণ ঘটাই, তাহলে আমরা জগতে খুব সুন্দর একটা বিপ্লব ঘটাতে পারবো। And this is called Anda Pangunyai.
Anda Panguna means Anda, America is Anda and India is technologically Pangu. But if you combine both, then the whole world can benefit. And he did it and showed it for the whole world. Now there are more than 1,000 centers worldwide which are transmitting pure Vedic wisdom, which is transforming the hearts of millions. এটিকে বলা হয় অন্ধ পঙ্গু ন্যায়, এবং শিল প্রভুপাদ সেটা দেখিয়ে গেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় দৃষ্টি, দর্শন, সেটা পাশ্চাত্যের যে টেকনোলজি বা প্রযুক্তি সেটার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিল প্রভুপাদ সারা পৃথিবী জুড়ে 108টিরও বেশি মন্দির স্থাপন করেছেন, এবং তার মাধ্যমে এই যে বৈদিক যে সংস্কৃতি সেটা সারা বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে। You see, many boys want to earn a degree from the college, make a lot of money through a job, and just enjoy life, eat, drink, and be merry, just like cats and dogs, and they die one day, not going. Where are they going? Most of the college students, if you ask them, why are you studying, why are you working, they have no cause in life. They have no goal in life. Can anybody play a football game without a goal post? That's the kind of life they are leading. But here, all of you are here, connected to voice here. You have a clear-cut goal. The clear-cut goal is not just to selfishly live for oneself, but to lead a life of pure character as per the teachings of the Gita, and then purify your heart, become happy, and spread that happiness to one and all. তো প্রকৃতপক্ষে এখনকার মানুষের তাদের যে সমস্ত ছাত্ররা রয়েছে তাদের চিন্তা ভাবনা কি রয়েছে, তারা পড়ালেখা করছে, একটা ভালো গ্রেড পাবে, তারপর একটা ভালো চাকরি পাবে, টাকা পয়সা ইনকাম করবে, খাবে দাবে ঘুমাবে, খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত করো, এটাই শুধুমাত্র, এর থেকে বিশেষ কিছু নয়। এ ধরনের জীবন ঠিক একটা কুকুর বিড়ালের জীবনের মতোই, এর থেকে বিশেষ কিছু নয়। এটা এই যে এই ধরনের জীবনের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। ঠিক যেমনি আপনি যখন একটা ফুটবল খেলা চলছে, সেই ফুটবল খেলায় যদি কোনো গোলবার না থাকে তাহলে সেই খেলা জমবে নাকি? সো একইভাবে আমাদের জীবনের যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে সুনির্দিষ্ট, তাহলে সেটা কোনো জীবনেই নয়। কিন্তু এখানে এসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভয়েস সেন্টারের সাথে যুক্ত থাকার ফলে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি এবং কিভাবে আমরা আমাদের চরিত্রকে গঠন করতে পারি সে ধরনের শিক্ষা আমরা এই ভয়েসে পাচ্ছি। I deeply appreciate all the leaders who have made this facility for the University of Chittagong students to come and take advantage. And there are many senior devotees here, and they all have come and put up this place. And also many of the brahmacharis like Grace Pandit, Gadadhar Prabhu, Jagaguru Prabhu, all of them. They are inspiring those senior devotees. And I would like to heartily thank every one of them for making this facility. And our hope and prayer to the Lord is that may this place be a flourishing place where more and more youths come and benefit from the wisdom, benefit from this beautiful lifestyle. This lifestyle is a very healthy lifestyle for the body, mind and soul. That thousands of students who are graduating from this college come and benefit, and wherever they go, they lead life in line with God's teachings. যে সমস্ত ভক্তরা এখানে এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেছেন, ভয়েস সেন্টার তৈরি করা এবং সমস্ত ছাত্রদেরকে এখানে যুক্ত করার যে সেবা সেটাতে সহযোগিতা করছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রীপাদ জগৎগুরু গৌরাঙ্গ প্রভু, পণ্ডিত গাদার প্রভু সহ সমস্ত ভক্তরা যারা এত প্রচেষ্টা করছে, সবাইকে এত সুন্দরভাবে কৃষ্ণ ভাবনার জ্ঞান সেটা কলেজ ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Golden Sons. Yeah. বলুন জুড়ে বাংলা আর ইংলিশ। জোরে বলতে হবে নাহলে সামনে চলে আসবে। Many students think that in our life, we do. But why it is just like when we graduated, when we are in job life, we take why in job life. But most of the students think that this concept, Krishna concept is balancing that. They're not this the spiritual view of the Krishna concept. Please give some instruction about it. Yeah. See, in the Gita, Lord Krishna says that you are not the body, you are the soul.
ভাগবত গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছেন আপনারা কেউ দেহ নন, আপনারা হচ্ছেন আত্মা। Just like you all are wearing one dress today, tomorrow you will wear another dress. Day after tomorrow you will wear another dress. So just as you are changing dress, the soul is also changing bodies. ঠিক যেমনি আজকে আপনারা একটি জামা পরেছেন, কালকে আরেকটি পরবেন, ঠিক একইভাবে আত্মা আজকে একটি দেহ ধারণ করে রয়েছে, আগামী দিনটিতে সে আরেকটি দেহ ধারণ করবে। Just like a parrot is trapped in a cage, we are trapped in this body. That's why now in summer season it is sometimes very hot and we don't like the heat. Sometimes in winter it is extremely cold, we don't like, because you are in this material body. And the spirit soul is different from the material body. So we are trapped in this body, we are suffering. So any bird in the cage will not be happy, but when you release the bird, it will fly in the free sky, it can be happy. আমাদের অবস্থাটা ঠিক একটা খাঁচায় বন্দি পাখির মতো। সে পাখিটা সেখানে ছটফট করছে বের হওয়ার জন্য। আর আমরা যখন কি হয়, যখন বর্ষা ঋতু আছে, প্রচুর বৃষ্টি হয়, তখন সে কষ্ট পায়। যখন গ্রীষ্মকালে প্রচুর গ্রীষ্মের দাবদাহ হয়, তখন সে কষ্ট পায়। সো প্রকৃতপক্ষে সে পাখিটা কিভাবে সুখী হতে পারে? পাখিটা সুখী হতে পারে তখনই যখন তাকে মুক্ত করা হবে। ঠিক একইভাবে আমরাও এই দেহ নামক খাঁচাটিতে আটকে রয়েছি, যখন এই খাঁচা থেকে আমরা মুক্তি পাবো তখনই আমরা সুখী হতে পারি। You see, this body, what is only a carry bag for this. Just like if you bring a gulab jamun in a carry bag, you keep the gulab jamun on the table, in a plate. And what happens to carry bag? You throw it in dustbin. Similarly, when the soul comes out of the body, this body is fed into the fire. And that is true for everybody. এই দেহটা হচ্ছে ঠিক একটা মোড়কের মতো। ঠিক যেমনি আমরা যখন কি আনি, যখন একটা মিষ্টি আনি, তখন কি করা হয়, একটা প্যাকেটে করে মিষ্টিটা আনা হয়। আর যখন মিষ্টিটা আনা হয় তখন আমরা প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে মিষ্টিটা খেয়ে নিই। ঠিক একইভাবে যখন এই দেহটি, সেই দেহটি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আত্মার একটা কিসের একটা ক্যারি ব্যাগের মতোই। যখন আত্মা সে দেহে রয়েছে তখন এটির মূল্য রয়েছে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহটি ছেড়ে অন্য আরেকটি দেহে গমন করে তখন সেই দেহটির আর কোনো মূল্যই থাকে না। So tell me, which is important? A car is important or driver is important? They will tell. কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কার নাকি ড্রাইভার? So if you are bringing TV to your home, is TV important or thermocol package important? কোনটি গুরুত্বপূর্ণ? টিভি যখন আপনি গৃহে আনেন, টিভি গুরুত্বপূর্ণ নাকি টিভির বাইরে যে প্যাকেট থাকে সেটা গুরুত্বপূর্ণ? থার্মোকল ককশিট Which one? ককশিট কক্স। ব্যাংনিজ ককশিট ধরুন বাইরের প্যাকেটটা অথবা ককশিট যেটাতে আনে, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ? টিভি গুরুত্বপূর্ণ নাকি বাইরের ককশিটটা গুরুত্বপূর্ণ? টিভি। But sometimes I saw when TV came to somebody's house, when they kept the TV on the table, the children came and asked, uncle, can I take this thermocol? And the uncle said, okay, take it and go. And the children went and told their friends, our uncle, he gave me this very nice thermocol like this, As if it's a very valuable thing. Only children consider it valuable. কিন্তু আমি দেখি মাঝে মাঝে যখন ঘরে টিভি আনা হয় তখন বাচ্চারা এসে জিজ্ঞেস করে, কাকা আমি কি এই কি থার্মোকল অথবা এই যে ককশিটটা নিতে পারি? বলছে হ্যাঁ নিতে পারো। তখন ও গিয়ে সবাইকে বলে যে দেখেন কাকা কত কৃপালু, উনি আমাকে কি দিয়ে দিল, এই ককশিটটা দিয়ে দিল। So in the same manner, polishing the cage is important or feeding the parrot important? একইভাবে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ, খাঁচাকে পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ নাকি ভিতরে পাখিকে খাবার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ? So now you understand the difference between Jada and Chetan. Our body is Jada, Atma is Chetan. এখন আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে কোনটি জড় এবং কোনটি চেতন। আমাদের দেহটা হচ্ছে জড় আর আত্মা হচ্ছে চেতন। At the same time, we don't neglect the body, like you all are studying in a college. A voice center is a center, it's called Jetej Gurukul, we call it. Because here you get Vedic knowledge and the college you get degree. You get both. And here, this knowledge will come with you whole life, and after this life is over, you'll go back to spiritual world from where we came and you'll be happy there forever. Whereas the college gives you a degree with which you'll get a job. So there is no loss for you by taking the Vedic knowledge. And if you don't take Vedic knowledge, all life you lead your life just making money and enjoying life. Next life, the soul may leave this body and can go to a dog's body also, or a tree's body, or any body. So the next life depends on how you lead the current life.
Just like in this month you work very nicely in a company, they give you salary next month. Similarly, whatever karma you do now, that will bring forth your next body. একইভাবে আমরা কিন্তু এই দেহটিকে যে গুরুত্ব দিই না তা নয়, আমরা এই দেহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাও করছি। ঠিক যেমনি এই যে ভয়েসকে বলা হয় জ্যাট ইজ গুরুকুল, এখানে আপনি কি পাচ্ছেন? আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাচ্ছেন। আবার কি পাচ্ছেন? এখানে আপনার কলেজ রয়েছে, সেখানে ভার্সিটি রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেখান থেকে আপনি এই যে জড়বিদ্যা আপনি পাচ্ছেন। এবং এই দুটি সংমিশ্রণে আপনার এই জগতেও আপনি খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন। এবং যখন এই দেহ অবসানে মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, তখন আপনি ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন। এর মাধ্যমে আপনি আজীবন শান্তিতে থাকতে পারছেন। And we don't tell you to give up your studies. You are doing your studies, you are earning your degree. Then 99.9% of the population of ISKCON is married. They have their family. So your regular life is going on, plus you are also smartly preparing for your future after this life is over. On the other hand, those who don't prepare for the future, they have a very dangerous future because they are living like cats and dogs. আমরা আপনাদের পড়াশোনাটাকে বন্ধ করতে বলি না, আপনাদের পড়াশোনা খুব ভালোভাবে চালিয়ে যান, সেই সাথে ভক্তিটাকেও গ্রহণ করুন। এবং ইসকনে 99.99% ভক্তই হচ্ছে গৃহস্থ ভক্ত, এবং তারা খুব ভালোভাবেই কি করছে? ভক্তি জীবন এবং তাদের যে জনজাগতিক জীবন দুটিকেই ব্যালেন্স করে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আপনি এইভাবে জীবন যাপন না করেন, তাহলে সেটা হচ্ছে কিসের মতো? সেটা হচ্ছে একটা কুকুর বিড়ালের মতো জীবন যাপন করা। Now coming to the point of why to practice now in college days, why not during working life? Some people even say that after you become 70, 80 you can practice. Some people say like that. What is the hurry now? Now this is life to young boy means you should just enjoy life now. When you become 70, 80 then you can do. Some people say like that. এখন আমরা আমাদের মূল কথায় আসি, যে প্রশ্নটা করা হচ্ছিল, কেন এই যুবক বয়সে করা প্রয়োজন। অনেকেই বলে থাকে যে এখন কিসের প্রয়োজন নেই, ভক্তির প্রয়োজন নেই, যখন 70-80 বছর হবে তখন করা যাবে। এই যুবক বয়সটা হচ্ছে কিসের জন্য? ভোগের জন্য। You see, during this corona time, even small children died, 7, 8-year-old children. Young boys who are 17, 18 years old, even they died. And there are people who are 35, 40 years old. Yeah, we saw in Pune, they were dying also. Old people also died. So, kuch bharosa nahi, nobody can say when will the death come. If you say I will practice after 80 years, who knows we will live till 80. এই করোনার সময় সবার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই ছোট ছোট বাচ্চারা মারা যাচ্ছে, 17-18 বছরের যুবকরা মারা যাচ্ছে, 30-35 বছরের মধ্যবয়স্করা মারা যাচ্ছে, বৃদ্ধরা তো মারা যাচ্ছেই। ঠিক একইভাবে আমরা যে কতক্ষণে গিয়ে মারা যাব তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। হতে পারে সেটা 80 বছরে মারা যেতে পারে, কিন্তু 80 বছর পর্যন্ত বাঁচবো কিনা আমরা যদি চিন্তা করি যে 80 বছরের পরে গিয়ে আমরা ভক্তি করব, কিন্তু অতক্ষণ বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। Also, if you don't control the mind and train it like the elephant is not trained properly, our own mind sometimes brings suicidal thoughts. Actually, many students write to me or talk to me. They say, Prabhu, the competition level is so high, I sometimes feel like committing suicide. They say. That means if you don't train your mind, if you may, what to speak of, instead of living till 80, one may commit suicide also. And suicides are increasing nowadays. আর সেই সাথে যদি আমরা ভক্তিকে গ্রহণ না করি এই সময়টিতে, আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমরা হতাশাগ্রস্ত হব, আমাদের মধ্যে আত্মধ্বংসাত্মক চিন্তাগুলো আসবে। আমাদের অনেক ছাত্ররা আমাদেরকে কল করে বলছে যে প্রভু এত বেশি কম্পিটিশন বেড়ে যাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে এখনই আমি সুইসাইড করি। সো আপনি 80 বছর বাঁচার চিন্তা তো বাদ দেন, তার আগে আপনি মরে যেতে বা আত্মহত্যা করতে আপনার ইচ্ছা করতে পারে। Yeah. Somebody dies by suicide, somebody dies by disease, somebody dies in a scooter accident. So in this world, this body is very fragile. Kamala dala jala jivana talamala. It is said it's like a drop of water and lotus leaf. Any time the drop of water can fall back into the pond. Like that, our life is very, very fragile. Anytime anything can happen in this world. As soon as we know about the truth, I am not the body, I am the soul, I have to go back to my home from where I have come. Once you know, one should not waste one's life. One should immediately take to it. Because you can't trust no future, no matter how much it promises you, it is said. Like it is said, the future is mystery, the past is history. Utilizing the current moment is the practical method for victory. It is said. সো আমাদের
ভবিষ্যতের জন্য কি করা উচিত নয়। Shall I miss? The past is a history. Oh, okay, that point okay. The future is mystery. Previously. That is it. I was telling that somebody dies by accident, or scooter accident, or suicide, or by disease. হ্যাঁ, এক একজন এক একভাবে মারা যেতে পারে। কারো সুইসাইডের মাধ্যমে মারা যাচ্ছে, কারো ডিজিজ, বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়, অথবা কোনো রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে, এই ধরনের হতে পারে। আর আমাদের ভবিষ্যৎকে কখনো It's like this thing, like water and yes. electricity. মানুষের জীবনটা হচ্ছে ঠিক কিসের মতো, পদ্মপাতার উপরে জলের মতো। কমল ধল জল জীবন টলমল, যে কোনো সময়েই সে পদ্মপাতার জল পড়ে যেতে পারে। তাই আমাদের ভবিষ্যৎকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, যতই সেটা সম্ভাবনাময় হোক না কেন। আর আমরা ইতিমধ্যেই জানি পাস্ট ইজ হিস্ট্রি, অতীতটা ইতিমধ্যেই কি হয়ে গেছে, ইতিহাস হয়ে গেছে। ফিউচার ইজ এ মিস্ট্রি, ভবিষ্যৎটা হচ্ছে আসলে কিসের মতো, এটা রহস্য আবৃত্ত। আর বর্তমান সময়ের যে সুযোগটা গ্রহণ করে সে আসলে কি পায়, ভিক্টরি বা বিজয়ের চাবিটা পায়। And also, how many of you want to lead a happy life now in this world also? Correct, no? Or you want to lead a miserable life or a happy life? So you can look at the friends who don't have any method of managing their mind. Are they suffering, are they struggling, or they are not struggling? What do you think? They are suffering terribly. No? I already told you in the beginning, some boys are slaves to women, some boys are slaves to drinking and smoking. But if you take to this practice, all these bad things will go far away. You can see your seniors, how they are living. So how many of you would like to follow in the footsteps of your senior and lead a happy life? Yes? তা আমাদের সুযোগ রয়েছে, আমরা চাইলে খুব দুঃখ দুর্দশাময় একটা জীবন যাপন করতে পারি, অথবা আমাদের এখানকার যে সমস্ত ভয়েসের ছাত্ররা রয়েছে তারা খুব সুন্দর একটা জীবন যাপন করছে, তারা সবসময় হাসি মুখে থাকে, আনন্দে থাকে, তাদেরকে আমরা অনুসরণ করতে পারি। সো আমরা কি দুঃখময় জীবন যাপন করব, নাকি আমরা আমাদের সিনিয়রদেরকে, এই সমস্ত ভয়েসের যে সমস্ত ছাত্ররা রয়েছে তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা খুব সুন্দর একটা জীবন যাপন করব, কোনটা? So you have that opportunity. Huh? And as I told you, it's the best of both the worlds. You have your engineering degree or whatever degree, and you have your Gurukul training. In the Vedic Gurukul, you have to leave everything and go to Gurukul. Here it is not like that. Here you can also take the spiritual training, like we say, morning for Krishna, evening for studies, we say. So evening you have your college studies, and morning time you have your chanting, japa and everything. So in this way you will be able to balance both, like Arjuna was doing Vamanusmara Yuddhisa. Remembering Krishna, he did his duty of fighting, like Karma Yogi. So you all will do that only. এই ভয়েসে আপনারা দুটিই পাচ্ছেন, জড়জগতের সর্বোচ্চটা এবং আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চটা। এবং এইটা হচ্ছে ঠিক কিসের মতো, এটা জ্যাডিস গুরুকুল। পূর্বের যে গুরুকুল ছিল সেখানে সবকিছু পরিত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে চলে যেতে হতো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য, কিন্তু এখন সেটা প্রয়োজন হচ্ছে না। আমরা এখানে ভয়েসে থেকে দুটিই আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি, জড়জাগতিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দুটোই আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি, এবং এর মাধ্যমে আমরা ঠিক অর্জুনের মতো একটা চরিত্র লাভ করছি, যেখানে মাম অনুস্মর যুদ্ধচ্ছ, ভগবানকে আমরা স্মরণ করছি, আবার পাশাপাশি আমরা আমাদের স্বীয় কর্তব্য কর্ম করছি। এই জন্য আমাদের একটা নীতি আছে, মর্নিং ফর কৃষ্ণ অ্যান্ড ইভিনিং ফর স্টাডিজ। সকালবেলা আমরা কৃষ্ণের জন্য ব্যয় করছি জপ কীর্তন আদিতে, আর সন্ধ্যাবেলা আমরা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছি। Is it clear now? Yes. Yes. I have one question. Is chanting the name of Lord Krishna or doing religious work the only way to remove all type of mental depression or get rid of all type of problem? And another question is, actually I always think much about future. So how can I focus on present, removing the thinking of future? To remove the worry about the past. So his question was what? Yes, is chanting Hare Krishna the only way to remove the sufferings of our mind? That's one question. And the second question is, I always tend to worry about future. We write competitive exams, we're waiting for the result, or we're worrying about the job or anything. So how can I remove my mind from the worry about future? No? So two questions he asked. So first question, answer is, you see, it's a proven method. There is a David Brian Wolf doctorate thesis.
of one scientist, which shows that the chanting Hare Krishna removes depression. It has removed worries. It converts worry time into prayer time. So the chanting of Hare Krishna has made people cheerful, and it's called as alpha platform, we call it. 8 cycles per second to 13 cycles per second brain wave frequency. They have even made charts and shown that. Scientifically, it's proven that if you chant Hare Krishna, it makes you cheerful, happy, removes depression. It is a proven fact. I have the doctorate thesis. I can give him a copy. You can go through that if you wish. So, and also, we have also seen those who are chanting Hare Krishna, they become, respectful, tolerant. All good qualities come. We have seen that. And on the other hand, if you are taking some psychiatrist pill, psychiatrist pill, what it does to your mind, if you are feeling depression, I think it actually applies pressure on your mind and tries to make you forget the suffering. But then you become hysterical. Hysterical? Hysterical means like one is like semi-crazy when you take those tablets and all. So here Hare Krishna devotees don't take any such pills, psychiatric pills. But this is a very spiritual method, and spiritual method brings you to natural health of the mind. তো উনি দুটো প্রশ্ন করেছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করাই কি একমাত্র পন্থা মনের সমস্ত যে কি রয়েছে দূষণগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তো সবসময় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, এই ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দিয়ে কিভাবে বর্তমানে আমরা থাকতে পারি। সো প্রভু বলছেন ডেভিড ওলফ নামে একজন ব্যক্তি, তিনি একটা পিএইচডি থিসিস করেছেন, পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন সম্পূর্ণরূপে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের উপরে রিসার্চ করে, এবং সেখানে তিনি খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের ফলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত খারাপ চিন্তা, খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তারা আলফা জোনে যেতে পারে, যেখানে হচ্ছে 9 থেকে 13 সাইকেল। ওকে, খুব সুন্দর একটা হিসাব রয়েছে, আলফা জোনে যেতে পারে, এবং সেটা সায়েন্টিফিক ভাবে বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের ফলে আমাদের যে মানসিক স্বাস্থ্য সেটার উন্নতি হয়। কিন্তু বিপরীতভাবে আমরা যদি কোনো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাই, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাই, তারা যে পিলগুলো দিবে সেগুলো খাওয়ার ফলে আমরা আসলে সেমি অ্যাংরি হয়ে যাই, যতক্ষণ খাই ততক্ষণ ঠিক রয়েছে, কিন্তু হিস্টেরিক্যাল, সেমি ক্র্যাক, ওকে, হিস্টেরিক্যাল, they will be laughing to themselves. সো এই ধরনের পিলগুলো খাওয়ার ফলে মানুষ আলটিমেটলি পাগলের মতো হয়ে যায়, তারা নিজে নিজে হাসতে শুরু করে, নিজে নিজে কথা বলতে শুরু করে, সে ধরনের পরিস্থিতি হবে। And they become slowed down in their action also. হ্যাঁ, এবং সেই সাথে তারা তাদের কার্যক্রমে খুব কি স্লথ বা স্থিরতা, ধীর গতি সম্পন্ন হয়ে যায়। ঠিক আছে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ফলে ভক্তরা আরো বেশি গতিশীল হয়। And another question, therefore you can chant and see yourself. Do it for a month, every day 1 round you do, and see for yourself. And if you don't get any results, then you can give it up. You can see, experience it yourself. And the second question regarding the future, our mind bothering about future. See, there are 4 types of thoughts: past thoughts, and future thoughts. Mind focusing on that. This is one thing, past and future. And there are another type of thought is positive thoughts. Then there are negative thoughts. Then there are routine thoughts. So the routine thoughts means morning you plan for the day. I will go to college, I will do the test and all that. It's necessary. And necessary thoughts are routine thoughts. And positive thoughts are also very good. Positive thoughts like joy, love, kindness, courtesy, all these are good. But the negative thoughts and the thoughts of past and future is not good. Because the negative thoughts are like vengeance, revengeful attitude, anger, greed, lust and all those things. The negative thoughts. And past and future means it makes you lose focus. So to separate these 4 thoughts into two, past and future thoughts and negative thoughts, you throw it out of the window and keep the positive thoughts and routine thoughts with you. For that you need willpower. And the willpower comes from determination. And the determination comes by chanting. Like for example, if you chant Hare Krishna, in the beginning it will be difficult for you, mind will wander too much. But we do abhyas, practice. Repeatedly chanting, then 1 round, 2 round, 3 round, 4 rounds, when you chant, then you get that ability to get the determination to sit and chant one place without mind becoming hyperactive. And that is how the mind becomes calm. প্রকৃতপক্ষে প্রভু বলছেন আপনি জপ
করতে থাকেন, অ্যাটলিস্ট 1 মাস আপনি জব করে দেখেন, নিজেই এক্সপিরিয়েন্স করেন কেমন হয়। যদি ভালো না লাগে তখন ছেড়ে দিন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? কিন্তু প্রতিদিন 1 মালা করে জব করতে থাকেন, দেখেন কি হয়। এরপরে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আসছে সেই প্রশ্নটা নিয়ে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিভিন্ন ধরনের চিন্তা রয়েছে। একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার, অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, এটা এক ধরনের চিন্তা। একটা হচ্ছে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে একটা পজিটিভ থটস, আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ থটস, আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রুটিন থটস। মানে এই চারটির মধ্যে দুটি খুব ভালো আর দুটি খুব খারাপ। কোন দুটি ভালো? আর একটা হচ্ছে পজিটিভ, খুব ভালো ভালো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। তারপরে হচ্ছে আর রুটিন থটস, আমি সকালবেলা উঠে চিন্তা করছি পুরো দিনে আমাকে কি কি করতে হবে। সেই এই দুটো খুব ভালো, আর দুটি খুব খারাপ। দুটি খারাপ হচ্ছে কি, পাস্ট এন্ড ফিউচার, অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা, এটা খারাপ। আর এবং কেন এটা খারাপ? কারণ হচ্ছে সেটার ফলে আপনি বর্তমানে যে ফোকাসটা দিবেন সেটা আপনি দিতে পারেন না। আরেকটা খারাপ হচ্ছে কি, নেগেটিভ থটস, অন্যদের প্রতি খারাপ চিন্তা করা বা খারাপ বাসনা, অনেক কিছু হতে পারে। সো এই চারটার মধ্যে আমরা দুটো রাখবো আর দুটোকে বাদ দিয়ে দিব। For doing that, you need willpower. এই ভালো দুটোকে রেখে খারাপ দুটোকে বাদ দিতে হলে আপনার যে কি ইচ্ছা শক্তি প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই ইচ্ছা শক্তিকে বাড়ানোর জন্য আপনার এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আপনাকে সহযোগিতা করবে। ডিটারমিনেশন, দৃঢ়তা প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই দৃঢ়তাকে বর্ধিত করার জন্য আপনাকে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সহযোগিতা করবে। See, when a boy begins chanting Hare Krishna, as soon as you sit and chant, within 3-4 mantras, mind will say, I have to do this, I have to go, I have to get up. He'll be very disturbed in the beginning. But if you gradually practice in 1 week, 1 month, you will see, you can sit down and chant one full Mahamantra rounds. It will be 108 times. It takes you 10 minutes. That means your determination is increasing. Otherwise, how you are able to sit down and chant one full round? অনেক সময় দেখা যায় যে ছাত্ররা যখন প্রথম জব শুরু করে, 1-2 হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার পরেই তাদের মনে হয় যে না, এটা করি, এখানে যাই, ওখানে যাই। কিন্তু আপনি যখন এই পুরো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাকবেন, 1 মালা 2 মালা করতে করতে, তখন আস্তে আস্তে আপনার এই যে দৃঢ়তা শক্তিটা সেটা বর্ধিত হবে। তার ফলে আপনার ইচ্ছা শক্তি বর্ধিত হবে, এবং তখন আপনি যেটা চান সেটা আপনি করতে পারবেন। Alex, is clear? ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন? You can speak our Jagadguru Varanto. Oh, I have a question. Okay. Oh, I have ওদিকে একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা কোথা করো আচ্ছা, হ্যাঁ। My name is Divan Kura. I have a question that is there any connection between nature and God? And how can I get this proof scientifically? Now, first one I understood. There is a connection between nature and God, you asked. Second one? How can I get this proof Understood. scientifically? How can I get? What is proof? I want this. I want the proof of this connection. Correct. Okay. Say, you look at the world around you from your own experience. The sun shines, isn't it? And the cloud showers, the flowers blossom, the fruits ripen, the seasons change. Are you doing this yourself? Are you doing it? You are not doing it. You honestly agree, correct, no? Is any of the boys sitting here doing this? Is anybody making the sun shine, the cloud shower, the flowers blossom, the fruits ripen, and the crops grow? Is any of us doing it? Is any human being doing it? They are not doing it. So if you are not doing it, somebody is doing it. No. What I am saying, but are you seeing them happen or not with your eyes? Number one is you are observing. You are observer. You are observing those things happening. And you are also totally dependent on those things. Can you live without sunlight? Can you live without grains? Can you live without fruits? Can you live without wind? You can't live. So we are not creating them. We are watching them existing around us. And we are using them. Correct, no? Like for example, if a little girl comes home in the evening, she finds a sandwich and tomato ketchup. She's taking and eating. And you ask the child, how did you get this? She said, because I am hungry, it is kept here, I am eating. Kept means who kept it? It came by chance or somebody has kept it? What do you think? No, the sandwich is kept by, it's coming by chance or somebody has prepared and kept it? Somebody has prepared and kept it. Similarly, a little boy goes to an airport with his father and he sees the door is opening. So you ask the boy, why is the door opening? He says, because you have to go inside, door is opening.
Is the door opening by chance or is it a pre-arrangement? You agree? There is a sensor. When you block the path of the sensor, then the door opens. You agree? So, it's not, otherwise he will go and break his head against the door. It won't open because they made a pre-arrangement. Similarly, the child is eating because of pre-arrangement. Similarly, in this world, you see that there is some pre-arrangement made. Because you feel hungry, there is a food kept. Because you feel thirsty, there is a water. Because you need air to breathe, air is kept. Correct? Now everything is arranged. Just like you go to somebody's room, they have kept an air conditioner on, they kept some food for you to eat, they kept some Bisleri bottle water to drink. You will never say that these things came by chance because I am coming to stay in the lodge, these things are coming by chance. You won't say that. Somebody is arranging it in the room. Same manner in the room of this universe, these things are arranged. They are watching them arranged. See, we may not see the person behind. For example, if I take a paper and I put a magnet below and I move the magnet, then all the iron filings in the top will also rotate. You agree? But you are only seeing the iron filings. You may not see the magnet. But without the magnet, can these things move? They cannot move. They are being moved by the magnet. Similarly, in this world, many movements are happening. It's moved by some invisible person beyond whom we do not know. Correct? No? We have not seen him. No, it's not a belief. No. Okay. Let me ask you a question. It is my belief. I believe that he exists. Now you tell me scientifically, if such a person doesn't exist, how these things are happening, you tell me. That if you cannot tell me, you have to accept my answer. There is some explanation of science. What is the explanation? Tell me. The sun gives us sunlight, Yeah. which comes from sun. Who come from? Sun. No. But where did sun come from? Sun comes from. Where? Can you show me? See, this mobile, did it come from nowhere? You can see the picture from sometimes from NASA or. No. You can see the sun and NASA and everything, but I'm asking, where did sun come from? Sun comes from. Where did it come from? Where is the origin of the sun? Where is the origin of all the planets? Where is the origin of all these plants and the... So much theory like Big Bang or else. No, okay, I will ask you a question now. In this entire compound, you create one bank and create a building here. Very nicely organized building. Will it come like that? Can you create that? See, a big bang will create destruction. It doesn't produce construction. Show me one big bang in this world. Like imagine there is a bomb blast in the railway station or something. It doesn't do any construction. It only causes destruction. Some people will die by that. Show me one bang in this world which causes construction. Show me one. In science only I am asking you. Through science tell me. Huh? Still there is no example. That's why there's actually not only Big Bang, there are 20 theories are available. None of them is accepted even by any of the scientists. Do you know that? You go to Google search and put origin of the universe, they will give 20 theories, and finally Stephen Hawking in 2018 who died, he told that you go on researching, there is no end, he said, when he died. You will not be able to find it. So you see, you cannot hide a watermelon inside your hand, can you? See, you can hide a small coin. Like I can hide this in the hand. But can you hide a watermelon in the hand? The truth is as good as a watermelon all around you. Nobody can hide. We are showing you the sun. We are showing the moon. We are showing the plants. And we are showing you colorful flowers, colorful everything. Where did all these things come from? And not only that, we are watching them, we are also using them. Without that we cannot survive. And other simple question is, even one of these things you cannot prove it came by chance. And we are showing you thousands of things God has created. Therefore, you may not be able to see God. You say it's my belief, you say. Okay, I agree, I am a belief, I am a blind man, I have blind faith. You are not having blind faith. Now you prove it now. You are a great soul, you are very learned in science now. Use science and show me. See, when I was studying in IIT Bombay first year, one scientist had proposed that in this world, sun, moon, all these things have been always existing, eternally existing. Therefore, there is no need of a creator. Like that he said, and many scientists agree. But later on, scientists only proved through carbon nitrogen cycle that everything in this world was created at a particular point of time. It's proven now. Through physics, you have proven now. Therefore, they got caught by the same theory by which they proved it. Now they cannot escape now. They said it is created at a point of time. So who created it? So in our Discover Yourself course, there is one session called as, does God exist? You can come for this session. And there we'll be talking about 7 or 8 different items based on which you can come to a clear understanding that there is a
operator of the universal machine. Like you are the operator of this bodily machine. Similarly, there's an operator for the universal machine also. And who is that operator? How does he exist? How do we see him? How do we know him? And that is all explained there. So it's a some 6-session course. You can, if you attend a few of those sessions, all are scientifically explained. You will come. All right. You have to be patient till the end of the course. After that, if you still have a question, you are welcome to write to us. All right. Thank you. Very well. I have a question. What is the difference between a man who chant Hare Krishna, the name Hare Krishna regularly, or another man who do a lot of Good social service. social service or human works? So, what rewards they can get from the God individually? See, he is saying, instead of chanting Hare Krishna, if we do social service to other people, is he not doing something wonderful? So this question was asked to Srila Prabhupada when he came to Pune. You know, one rich man asked Srila Prabhupada that, Swamiji, why are you building temples? What is the need of big temples? Instead, take out this marble and then feed the poor people, he was telling. So Prabhupada told him, once Tata's son got lost in some mela or something like that. He was wandering in the road and the child was crying. So somebody saw the child and he gave him some food. Child ate the food, still the child was crying. And somebody thought that the child is crying because of tattered clothes. So he gave him clothes. Child wore the clothes and still he was crying. Somebody thought child is sick. So third man gave him some medicine. And child ate the medicine, still he was crying. And the fourth man saw that the child is crying with all these things because child has lost the father. So let me connect to the father. He found out who the father is and he called Tata and said, your son is here and he is wandering in the road. And Tata was very grateful, immediately brought his helicopter. And then he picked up the child and took, when the child went home, the father gave him abundant food, abundant clothes, abundant medicines. He lived a very happy life. So Prabhupada asked Mr. Malhotra that out of the 4 men, who did the best? The first one who gave food, second one who gave clothes, the third one who gave medicine, or the fourth one who connected with the father. You can tell him this thing. বুঝতে পারছি সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। All of them understand. So out of the 4, whom would you consider as the best? Fourth. That's what voice is doing. Voice is connecting all of you back to your eternal Father, God. If you connect with Krishna, that there is no better service. Because when you go back there, there is no problem of food or clothing or shelter. On the other hand, if you do social service, I'll tell you, you give a man food today. Tomorrow it will become stool. He will pass stool. He will again say, I'm again hungry. He will say. Okay, 1 week you give him food. Next week he will come. A whole life you give him food. Whole life you give him food. Again he will be reborn in another body and say, sir, I am born again. I will come here. He will say. Correct, no? Or you open a hospital. See, you open a hospital. Somebody in Pune, one rich man was going in a car. So while going in the car, he got an accident in the car and his leg got broken. So then immediately, of course, he had to be admitted in a hospital far away. On the place where the accident took place, he's built a big hospital, orthopedic hospital. He said nobody in Pune should suffer from bone breaking like me, fracture like me. So he made a hospital. Do you think by that all the problems of the world will be solved by that? See, he got the leg broken in one place. Why should everybody break the leg there only? They can break somewhere else, no? Correct, no? And not only that, today leg is broken, you repair it. Tomorrow hand will break. Tomorrow brain tumor can come. Tomorrow cancer can come. Somebody's kidney may fail, or there's multiple organ failure. Can it happen or not? Finally, the body is going to collapse. Can any of you say that our this human body we have, it will not collapse one day? How many of you are confident that this body will not remain forever? You are confident that it cannot remain forever. It will die one day. How many of you are clear? Only one is up. Others are confident. I think. You ask them. বিশেষ করেন যে এই দেহটা একসময় নষ্ট হয়ে যাবে সারা জীবন থাকবে This body will be finished one day. Correct, no? এই দেহটা একসময় নষ্ট হয়ে যাবে কারা বিশ্বাস করে Yeah. So, for the body, whatever you do, it will be finished at the time of death. For the soul, whatever you do, that will go with the soul. So একইভাবে আপনারা দেহের জন্য যাই কিছুই করেন না কেন সেটা একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আত্মার জন্য যেটা করবেন সেটা শাশ্বত। Telling about food and
যদি আমি কি প্রদান করি, একটা ব্যক্তিকে খাবার প্রদান করি, খাবারটা কি পায়খানায় পরিণত হয়ে যাবে। আজকে খাওয়ালাম, এক সপ্তাহ খাওয়ালাম, এক মাস খাওয়ালাম, এক বছর খাওয়ালাম, এভাবে করতে করতে সেটা পরবর্তী জন্মে গিয়ে আবার সেই এই জগতে জন্মগ্রহণ করবে। তাই এটা কোনো সমাধান নয়। প্রকৃতপক্ষে সমাধানটা হচ্ছে যদি আমরা তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করি এবং তারা যদি ভগবতমুখী হয়। And that is to catch the train for the boys. ট্রেন বাটে Okay. 15 minutes. They have to catch the train. oh, they should take something to tell them. Prasad দিয়ে দাও। না না কিছু না। প্রসাদ দিয়ে দাও, যারা ট্রেনে চলে But যাবে। জয় শিলা প্রভুপাদ কে Prabhu, when they're taking prasad, you can talk, both of you can talk. না না ট্রেনে কারা কারা যাবে ট্রেনে? এখান থেকে ট্রেনে কারা কারা যাবে? ওদের প্রসাদ দিয়ে দাও। ট্রেনে যাবে ওরা আসো, প্রসাদ নিয়ে যাও আর বাকিরা